హాయ్ గైస్, మై నేమ్ ఈజ్ అనిల్ అండ్ నేను ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో చెప్పినట్టు సి లాంగ్వేజ్ మీద ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద అగైన్ ఫస్ట్ వీడియో ఆన్ దిస్ సిరీస్. ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ టాక్ అబౌట్ హూ కెన్ లెర్న్ సి లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి. ఇలాంటి కొన్ని బేసిక్ విషయాలు కవర్ చేద్దాం. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ మొదలుపెట్టేదానికన్నా ముందు మనకి ఇంకా ఏమైనా అవసరం అవుతే వాటిని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది కొంచెం లెంతీగా ఉండొచ్చు వీడియో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి సి ఎవరు నేర్చుకోవాలి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ స్కూల్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ బీటెక్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ బీకామ్ ఆర్ బీఎస్సీ వాట్ నాట్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్ విత్ యూ, I would suggest you better spend some time just learn on programming language. It's like learning any other language. Telugu, English, Hindi. If you know one programming language, you will understand bit more on how computer works. The reason is, మీకు ఈ రోజు వరకు నాకు తెలిసి మీరు వాడుతున్న ఏ టూల్ అన్నా తీసుకోండి, ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద రాసి మీకు ఇచ్చుంటే దాన్ని వాడుతున్నారు. You're just using the computer the way that someone is already told them to do it. అలా కాకుండా ఈరోజు మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారంటే, మీరు కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి మీరు ఏం చేయాలో దాంతో ఆ పని చేయించవచ్చు. మీరు ఇఫ్ యు నో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి వెబ్ అప్లికేషన్స్, లేదంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, లేదంటే ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ కస్టమైజేషన్, యూ హ్యావ్ టు నో అట్లీస్ట్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి సి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, సి బేసిక్సా లేకపోతే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే, సి ఈజ్ ది కామన్లీ యూజ్డ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ లైక్ 1972లో మనకి దీన్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు. ఇప్పటి వరకు ఈ రోజుకి మనం సిని వాడుతున్నాం. జస్ట్ ఇమాజిన్ లైక్ ఎంత పాత లాంగ్వేజ్ని మనం ఇంకా వాడుతున్నాం అంటే దాని కెపాసిటీ, దాని యొక్క స్టాండర్డ్స్ మీకే అర్థమవుతుంటుంది. దీంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే సి నేర్చుకోవడం కూడా ఈజీ. బేసిక్గా ఇందులో ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు వర్డ్స్ తెలిసి ఉండాలా, వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ ఐ మీన్ టు సే. అందులో వర్డ్స్ తెలియాలా, తర్వాత సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ తెలియాలా. ఏ లాంగ్వేజ్కైనా ఇదే పద్ధతి. తెలుగు నేర్చుకున్నా, హిందీ నేర్చుకోవాలనుకున్నా, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా, ఏ భాష నేర్చుకోవాలనుకున్నా సేమ్ వే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్కి కూడా క్యారెక్టర్స్ ఏమేమి వాడాలో తెలియాలి. వర్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో వాటిని కీవర్డ్స్ అంటారు. లెట్స్ సే వర్డ్స్ ఏమున్నాయో తెలియాలి. హౌ టు క్రియేట్ అ సెంటెన్స్ ఆర్ హౌ టు ఫార్మ్ ఎ స్టేట్మెంట్ అన్నది మీకు తెలియాలి. ఒక స్టేట్మెంట్ రాయడం తెలిసినాక ఏ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్లో అయినా కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసినట్టే. దీంతోపాటు సి పర్టికులర్గా జస్ట్ 32 వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే మ్యాక్సిమం సి మీకు వచ్చేసినట్టే. జస్ట్ 32 వర్డ్స్. క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్, బేసిక్గా ఏబిసిడీలు. చిన్న 1 2 3 నంబర్స్, తర్వాత కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ యు ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్. దెర్ ఆర్ 32 కీవర్డ్స్. ఇఫ్ యూ నో 32 కీవర్డ్స్, దెన్ యూ నో సి లాంగ్వేజ్. అండ్ సెంటెన్స్ అంటే స్టేట్మెంట్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలాగో తెలుసుకోవాలి. బేసిక్గా అది కూడా వెరీ ఈజీ, ఇట్స్ నాట్ దాట్ డిఫికల్ట్. ఆ కీవర్డ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడే మీకు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాయాలో మీకు తెలుస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డిఫికల్ట్. అందువల్ల సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. అండ్ మీకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చిందనుకోండి, ఇంకొకటి నేర్చుకోవడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి జావాతో స్టార్ట్ చేశారనుకుందాం. నేను అక్కడ జావాలో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి, దాని తర్వాత జావా ఏపీఐ కూడా నేర్చుకోవాలి. జావా ఈజ్ అ హ్యూజ్ సబ్జెక్ట్. యూ కెనాట్ జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ది జావా అండ్ learn everything. You may think that okay, Java is only like writing a class or writing something. It's not that. You have to now learn a bit more things. అదే నీకు సి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ బేసిక్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోయి ఉంటాయి. నీకు ఆల్రెడీ ఒక లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి అన్నది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు జావాకి వెళ్ళినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది, ఎందుకంటే నీకు బేసిక్స్ ఆల్రెడీ వచ్చు. యు నో మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ హౌ టు రైట్ అ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నువ్వు ఏం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే జావాలో ఉన్న ఏపీఐ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈవెన్ పైథాన్, లెట్స్ సే పైథాన్ కానీ ఏది నేర్చుకోవాలన్నా నీకు ఒక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా బాగా వచ్చాయంటే బెటర్. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్, సిలో 32 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కీవర్డ్స్ నేర్చుకుంటే నీకు సి వచ్చేసినట్టే. ఓకే, సిని మీరు ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి? నేను ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఆన్లైన్లో నేర్చుకోవచ్చా, లేదంటే ఏదైనా వెబ్సైట్ చూసి నేర్చుకోవచ్చా? నా అభిప్రాయం ఏంటంటే
you can learn it from anywhere. It doesn't matter. The only thing that matters is, are you practicing? ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు డిఫికల్టీ ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఈరోజు క్లాసు రేపు బాగా గుర్తుంటుంది, తర్వాత ఎల్లుండి గుర్తుంటుంది, ఒక 10 days తర్వాత ఓకే గుర్తుంటుంది, 1 month తర్వాత మర్చిపోతాం డెఫినెట్లీగా, ఇక 3 months తర్వాత యూ కాంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అలా కాకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు నేర్చుకున్న దాన్ని ఈరోజు టైప్ చేసి, నీ ఓన్ హ్యాండ్స్తో టైప్ చేసి నేర్చుకుంటే దానివల్ల నీకేమవుతుంది, ఎక్కువ రోజులు అది గుర్తుంటుంది. సో నువ్వు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అనే దాని కన్నా ముందు ఎలా నేర్చుకుంటున్నావు అంటే, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా, జస్ట్ ఊరికే అలా వీడియో చూసేసి ఊరికే అయిపోతున్నావా? వీడియో చూసి ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోగలమో అంతే ఈజీగా మర్చిపోదాం. సో దట్ ఈస్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు లెర్న్ జస్ట్ విదౌట్ ప్రాక్టీసింగ్. సో ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ లాంగ్వేజ్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్. అండ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఇట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ప్రాక్టీస్ దిస్ థింగ్ వాట్ యూ లెర్న్, రైట్? సో ఎవరు నేర్చుకోవాలి అంటే, సో బేసిక్గా ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ స్కూల్ స్టూడెంట్ కూడా. నీ దగ్గర ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ దిస్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ల్యాప్టాప్ ఆర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ సిస్టమ్. సో టు ప్రాక్టీస్, that is it. Even if to watch a video you can have a mobile, and to practice you need a system. Nowadays even there are apps that supports even C programming in the mobile app itself. So you can even learn from the mobile. You don't even need a system, right? The second thing, let's get into the programming a bit, right? Why 1972లో Cని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, సో వాళ్ళు ఎందుకు Cని ఇన్నోవేట్ చేశారు? సో వర్ దెర్ ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ దట్ దే వర్ యూజింగ్? ఉన్నాయి. సో ఏదైనా కంప్యూటర్తో మాట్లాడాలి అంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ సమ్ టైమ్ అగో, యూ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ టూల్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్, అండ్ యూ ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ దెమ్. యూఆర్ నాట్ telling them, you're not customizing them. If you want to customize, as I told, you need to learn a programming language. ఆ టైంలో కూడా కస్టమైజేషన్ చేయడానికి కొన్ని లాంగ్వేజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ASM అసెంబ్లీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఒక కంప్యూటర్కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఒక వాల్యూని నంబర్ని స్టోర్ చేయడానికి యూ మే నీడ్ టు రైట్ 3 lines ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ 3 స్టెప్స్లో చెప్పాల్సి వచ్చేది. అదే ఈ లాంగ్వేజెస్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే, 1 lineలో నువ్వు 3 instructions ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ దే గాట్ యూజింగ్ దీస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ వల్ల కూడా చాలా, అంటే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం దాన్ని. ఎందుకంటే ఇట్ స్టిల్ డీల్స్ విత్ ది మిషన్ లెవెల్ కోడ్. అంటే ఏంటంటే, నీకు 32-bit సాఫ్ట్వేర్ అని, 64-bit OS, so or else Linux, any other platforms that you have. So if you are writing a program in assembly language, you have to change that program for different OS or different environment. For that reason, those were there, but they were not so popular because everyone has to rewrite every time they have to rewrite the program. Dini valla, so వాళ్ళకి every time like they have to invest a lot of time to do the same thing again and again in another systems. Not just that. Then what happens is, using these high level languages, what you can do is, you can write one line with 3 instructions to what to do. So that is the advantage that you get using high level language. When it comes to C, this language is not even a high level language. This is mid level language. The reason why we call this as a mid level language is, see for example ki మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాసి, అంటే హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాగానే ఉంటుంది. తర్వాత యూ కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ అ కంట్రోల్ ఆన్ ది లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్. సో దీనివల్ల మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, నువ్వు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ యొక్క క్యాపబిలిటీస్ని వాడుకోవచ్చు. సో లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కస్టమైజేషన్ కావాలి అంటే దాన్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై ఈవెన్ టిల్ డేట్ C ఈజ్ సో పాపులర్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రీజన్. సో ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఈవెన్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కానీ, లేదంటే C లాంగ్వేజ్ కానీ, లేదా ఎనీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కానీ, సో ఎలా పనిచేస్తుంది? సో బేసిక్గా కంప్యూటర్తో నువ్వు డైరెక్ట్గా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుందా? హౌ డు యూ కమ్యూనికేట్ టు ద కంప్యూటర్ యూజింగ్ దీస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్? సో బేసిక్గా నువ్వు ఏదైనా ఒక హ్యూమన్తో మాట్లాడాలనుకుంటే, సో నీకేం తెలిసి ఉండాలా? ఒక లాంగ్వేజ్ తెలిసి ఉండాలా. ఆపోజిట్ వ్యక్తికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ తెలిసి ఉంటే నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయగలవు. కానీ కంప్యూటర్కి ఇక్కడ C లాంగ్వేజ్ తెలీదు, ఏ అదర్ లాంగ్వేజ్ తెలీదు. ఇట్ జస్ట్ నోస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. సో ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ని ఎలా
అంటే ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాసినాక ఆ ప్రోగ్రామింగ్ని తీసుకుపోయి ఒక కంపైలర్ కానీ లేదా ఇంటర్ప్రిటర్ కానీ లేదంటే ట్రాన్స్లేటర్ ఏదో ఒకదానికి అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దే విల్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్. సో అవి మిషన్కి తగ్గట్టు ఆ ప్రోగ్రామ్ని కన్వర్ట్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వీలుగా ఉండేటట్లు తయారు చేసి ఒక ఫైల్ ఇస్తాయి. ఆ ఫైల్ని నువ్వు ఏ సిస్టంలో పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది. సో దెర్ మే బీ సమ్ అడిషనల్ థింగ్స్ దట్ యూ మే నీడ్ టు డూ, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో అయితే నువ్వు ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్నే మార్చాల్సి వస్తుంది. బట్ సి లాంగ్వేజ్, జావా లాంగ్వేజ్లో అయితే ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్గా వర్క్ అవుతాయి కాబట్టి సో యూ నో నీడ్ టు డూ ఆల్ దట్ స్టాఫ్. దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ దే గాట్ using these high level languages. So now you see, right, the benefit that you get using these high level languages. I hope now you got what is C language or what is high level language, at least what is assembly language, and what is the difference between these high level languages and low level languages, why C is called mid language, and who can learn and where can they learn. All these things now you got to know. Now before we start programming, there are few things that we need to see. As I told, మనకి ఈ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కోడ్ రాయాలంటే ఆర్ నేనేం చేయాలంటే ఏమేమి నేర్చుకోవాలా? ఫస్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ యూ నీడ్ టు నో. సో వాట్ క్యారెక్టర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్? సో బేసిక్గా ఏ టు జెడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లెటర్స్. సో మన కీబోర్డ్లో ఏమైతే లెటర్స్ కనిపిస్తాయో ఆ కీస్ని మనం మ్యాక్సిమం వాడతాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి లెట్ మీ షేర్ ది స్క్రీన్ టు టెల్ యూ ఓకే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ యూస్. So as you see here, so these are the characters that you use. You see, right? So 1, 2, 3 numbers and then the symbols that we have here. So all these ABC characters and as well as ABC లోయర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ను కూడా మనం వాడతాం. మ్యాక్సిమం ఈ కీస్ తెలిస్తే వీటిని ఎలా వాడాలి తెలిస్తే నీకు దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టర్స్. దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్రెడీ యూ నో హౌ టు యూస్ దెమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్. సో ప్రోగ్రామింగ్లో మేబీ కొంచెం మీనింగ్ వేరే ఉన్నా సో యూ విల్ గెట్ టు నో. సి ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? సో యూ వాంట్ టు నో హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్ నౌ. యు ఆర్ క్యూరియస్. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో దెన్ యూ నో ఇట్ ఆల్రెడీ. సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్. యూ సీ దిస్ ఇస్ హౌ ది any programming in C looks like. So the first one that you see here is header file. So we'll talk about these later, but right now just look at this screen. So and this is called main function. So I'm introducing new words now. I called main as a function, and these are the like declaration section. So in this section we define a variable and idochi print function. So basically ఇక్కడ నేను ఒక రెండు పదాలు వాడా. వన్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్, అనదర్ వన్ ఇస్ వేరియబుల్స్. సో తర్వాత హెడర్ ఫైల్స్. ఇదేమి మెయిన్ ఫంక్షను, ఇది ప్రింట్ ఫంక్షను, ఇవి వేరియబుల్స్, ఇది వచ్చి హెడర్ ఫైల్. వీటి గురించి తర్వాత మనం డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది ప్రోగ్రామ్ లుక్స్ లైక్. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఒక కంపైలర్కి ఇస్తే ఆ కంపైలర్ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ఇస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ని మనం బేసిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. సో దాన్ని మనం మళ్ళీ లింకర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ stdioh ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి మనకు ఒక exe ఫైల్ని ఇస్తుంది. సో ఆ exe ఫైల్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ మనం ఏమైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చామో ఆ అవుట్పుట్ మనకి వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ డూ వీ హ్యావ్? సో ఓకే, వీటితో పాటు ఇంకా ఏమైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, స్పెషల్ మీనింగ్ ఉన్నాయా? ఎస్, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ that we use as a combination. Now you see here, right, there's something called backslash used up after that we used n. There's a meaning for this. So like this there are few things manaku చూపిస్తాం ఇక్కడ. సో ఏంటుంటాయి అంటే ఫార్మాట్ కోడ్స్, బేసిక్గా ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్, ఐడెంటిఫైయర్స్ అండ్ నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఫంక్షన్స్. సో బేసిక్గా ఫార్మాట్ కోడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇలా %d, %c, %s ఇలా ఉంటాయి. ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు /n, /t వీటితో పాటు ఇంకా ఉన్నాయి. సో ఐడెంటిఫైయర్స్ నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు వీటిని వేరియబుల్స్ అన్నాం, కానీ ఇక్కడేమో ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటున్నాం. అంటే సో బేసిక్గా మనం ఏమన్నా డిఫైన్ చేస్తే వాటిని ఐడెంటిఫైయర్స్ అని,
ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉన్న వాటిని కీవర్డ్స్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దర్ ఈస్ నథింగ్ మచ్. ఈ యాడ్ అనేది కూడా ఒక ఐడెంటిఫైర్. బేసిక్గా యాడ్ ఇస్ అ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఇలా బ్రాకెట్స్ ఉంటే దాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం. ఇది గుర్తుందా, ఇక్కడ మెయిన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఇంతకుముందు చూపించినట్టు. సో ఇది మెయిన్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. నౌ యాడ్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. దట్స్ వై ఐ కాల్ దెమ్ లైక్ ఐడెంటిఫైర్స్. సో బేసిక్గా నువ్వు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడ రాయాలి, ఏదైనా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అయితే టర్బోసీ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేది, దాంట్లో రాయొచ్చు. లేదు ఆన్లైన్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు యాప్లో రాసుకోవచ్చు. లేదు మీకు పీసీ ఉందంటే ఒక యాక్చువల్గా ఐ సా మెనీ పీపుల్ కోడ్ బ్లాక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్. యూ బెటర్ డౌన్లోడ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. లేదు మీకు ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో తెలియదు, ఒకసారి అది కూడా పెట్టండి అని చెప్తే డెఫినెట్లీ ఐ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, ఐ ఇన్స్టాల్ అండ్ దెన్ ఐ లెట్ యూ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్. బట్ ఫర్ నౌ దిస్ ఈజ్ ఇట్. సో ఈ వీడియోలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇస్ లైక్ ఎవరు నేర్చుకోవాలా, మళ్ళీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలా, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలా, దాంతోపాటు సి ఎందుకు వాడతారు, సో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, సో సి లాంగ్వేజ్ మిడ్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అంటాము, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ డైరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదంటే ఏమైనా, హౌ ఈస్ దిస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ అన్న విషయాలన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. దాంతోపాటు సి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సిలో ఏమేం కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, సో వాట్ ఆర్ ది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ దట్ వీ యూజ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ అన్నది కూడా చూసాం. సో ఇన్ డీటెయిల్డ్ వీటన్నింటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా ఇంకొక వీడియోలో కూడా మనం మాట్లాడతాం. I almost covered what I wanted to talk here. I hope you enjoyed watching this. And if you want to get more updates from my channel, you can subscribe. Please like the video. That will help me to make more videos. And if you feel anything is missing from this video, please comment. I'll get back to you. Thank you very much. Thank you for watching.